What's up mga ka-Thailander? So, ginawa ko tong video na to para pasasalamat sa lahat ng sumusuporta, lalo na yung mga umorder ng mga Ntcshop products natin from October, November, and December. Hindi ko man kayo lahat mailagay dito kasi hindi kayo nag-send or hindi kayo gumawa ng video. Pero maraming salamat pa rin mga ka-Thailander. Even though 3 months lang tayo nag-operate for the Ntcshop products last year, pero talagang ang daming sumusuporta at ang daming tumatangkilik. So, walang katapusang pasasalamat ko sa inyo lahat mga ka-Thailander. At nasaan, marami pa tayong mga lalabas na parts, marami pa tayong mga modification na lalabas this year, 2020. So, keep supporting, keep sharing, keep don't skip the ads kung maaari lang. So, enjoy mga ka-Thailander. Lahat ng sumusuporta from Luzon, Visayas, and Mindanao. Talagang kahit malayo kayo, umorder pa rin kayo, nagbayad pa rin kayo ng shipping. Pero I know sa mga review niyo, you are all satisfied. So, maraming salamat mga ka-Thailander. Yun. So, enjoy this video. Hope titignan nyo hanggang sa pinakahuling video. Happy New Year guys! I'm making this review for the Ntcshop, yung ka-Thailander. So as you can see, legit lahat yung kinuha ko. Kumuha ko sa kanila ng piston, which is this one for 58mm dome type. Then the racing cams, which is na-install na yan, and filters, which is na-install na rin, fuel filters. So as you can see, ganyan po. Ang una ko kasi dati is ang top speed ko lang, since naka exhaust ako, aftermarket exhaust ako dati ng Termignoni, full system is 110 lang. Then when I installed the one that I bought from ka-Thailander, naging 129 na po ang top speed niya. And this was done by yung mekaniko ko from Candon, which is land speed. And maganda pagkakagawa, maganda rin yung mga nabili ko kay ka-Thailander. Sulit naman, sulit talaga. So as you can see, K-Tech, then this one, and ka-Thailander. So lahat legit from ka-Thailander yan. So makikita nyo, ang motor ko is NMAX pa rin. Yan. Hop. Ayan guys. So okay, sulit yung nagastos ko kay ka-Thailander. Lahat nun bait, ganda. So as ulitin ko ulit, ang top speed dati nito, full system ng Termignoni is 110. Then after installation ng parts from NTC, naging 129. So ang laki ng difference nila. So yun pa lang, okay na ako. So hope you like this video. Again, thank you and Happy New Year. Guys, ito na review regarding sa Ntcshop na 58mm dome piston. Ito mga ka-Thailander.
mags 15760 rear tire. Thank you guys. Hello guys. Morning gikan sa Thailand. Galing Thailand from ka-Thailander. Order ko sa kanya. So, pakita na ako ang pyesa after ani. So, eto na po guys. Ang head ko. Original head from Aerox 155. Big valve. 1922. Stickers. Piston ring. Ito po yung bore ko, 62mm. Charmos, ginamos. And yung cams ko po. Grabe Boss Jonel. Kalat kayo, grabe ka murap. Grabe. Kapoy tanggal. Yabak. So, eto na po guys. Eto na po lahat yung set na binili ko. Para i-upgrade dyan sa Aerox. And thank you, ka-Thailander. Okay, Boss Jonel, ito na po yung package natin. Fresh from Thailand. Yan po, Sir ka-Thailander. Sir Jonel, yan. Ang ganda ng mga item. Yan po. Kompleto po. Thank you. Yan no, ka-Thailander, piston natin from Ntcshop 50, and then ceramic bearings. Yan po, cams, gear, at saka drive face, pulley, and then side mirrors, bar and side mirrors. Yan po. Thank you. Saka sticker from Pink. Thank you so much, Boss Junel. And shout out nga pala sa LBC Jensan, Silway branch. Napakabagal ng serbisyo no. More improvements. And Sir Junel, thank you. More power.